Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bassebo ne banyabo yonna gye muli eyo, hadithi yaffe ey'olwaleero etulaga obusawo bwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga yali musawo atagendako mu koleji mu ttendekero lya busawo, naye nga byonna yajja ebigambo yabijjanga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'atuuka okumwogerako mu suratu Najm aya eyokusatu n'eyokuna, n'agamba nti wama yantiqu anil hawa, talina kyayogera ng'akijja ku kwagala kwe, in huwa illa wahyu yuha, buli byonna ebimuvaamu buba bubaka nga buvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba mu hadithi gye tugenda okwogerako olwaleero, mukama waffe yayogera ebintu bingi eby'obusawo awamu n'okuba nti teyagendako mu ttendekero lya busawo, ne bye tuwulira olwaleero nti korona zze batugamba kunaaba mu ngalo. Mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallama yakyogera dda. Korona zze batugamba bw'oba oyasimula kwata ku kamwako, oba kwata ekigoye, kwata yasimulira mu katambaala, byonna mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabyogerako. Okunaaba mu ngalo mu ngeri ez'enjawulo, tolya mmere nga tonaabye mu ngalo, bw'omala okulya era naaba mu ngalo, byonna gye biri mu njigiriza za mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tokwata mu ngalo muntu alina bulwadde bujja kukwata, beera mutukuvu olubeerera bwekuumire mu butukuvu, byonna mwebiri mu njigiriza ya Muhammad mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era zi hadithi zetugenda okugatta mu hadithi yaffe ey'olwaleero. Agamba atya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atugamba mu hadithi ejjibwa ku Ala bin Abdirrahman an abihi an abi hurairata radiyallahu anhu, ngejjibwa ku Abu Huraira ngajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Agamba idha tathaaba ahadukum falyakudhim mastataa, nti omu mummwe bw'abeeranga ayayuuyizza alwane nnyo obutayitirira kwasama nnyo, wabula alwanyise mu ngeri yonna ebeesoboka. Hadithi eyo era bw'ogenda mu busawo olwaleero bakubuulira kiki ekiyinza okuvaamu oba buzibu ki bw'oyinza okufuna singa oyasama n'otabuti kamwa. Mu hadithi ya Abu Huraira mwayogerera ku kwasimula, n'agamba idha atasa ahadukum, bw'abanga omumukummwe ayasimudde, falyadha kaffaihi ala wajhihi, asaana ebibatu bye abibeere ng'abigatta abiteeke mu maaso mu kyenyi kye, walyakhfidh sawtahu, akakkanye eddoboozi lye, amakulu nti tayasimula n'ata mwasi ne kugenda n'empewo, kubanga bw'aba omulwadde kijja kulwaza abalala. Bw'atyo mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyokukwata mu ngalo era tukijja mu hadithi ya Suwaid Thaqafi we yatunyumiza nga nabbi sallallahu alaihi wasallama abantu we bajja gyali nga bazze kumuweerera kuyingira ddiini, naye olw'okuba mwalimu eyali omulwadde w'ebigenge, nabbi sallallahu alaihi wasallama yabaweerera from a distance, n'abeera nga teyabakwata mu ngalo, n'abagamba tubaanirize. Ebyo byonna bitulaga engeri mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yategeramu obusawo buno. Bwe tugenda tuyiga buli lunaku nga tuyigayo kimu, nola ntukigayo ekirala. Bw'atyo mbagambye yalagira obutukuvu n'okweyonja okw'olubeerera, n'agamba nti attahuru shatrul imani, nti obutukuvu kimu kyakubiri kya bukkiriza. Allah n'atugamba mu suratul Bakara 2:22 nti inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin, Katonda ayagala abeenenya, Katonda ayagala abeetukuza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti omukummwe n'agaana omuntu okussiza omukka mu kyombo ekikozesebwa oba okwewala omuntu yenna aba akwatibwa obulwadde obukwata. Okunaaba engalo yabyogera mu hadithi nyingi nnyo, naye mu hadithi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Aisha agamba idha arada an yaakula au yashrab ay
wahuwa junubu ghasala yadaihi thumma yakul au yashrab. Tinabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga ne janaba ng'asooka n'anaaba mu ngalo ng'ayagala okulya oba ng'ayagala okubaako kyanywa kyonna. Mu hadithi esembayo eya Abu Hurayra era agamba nti man baata wa fi yadihi ghamru walam yaghsiluhu fa asabahu shay'u fala yalumanna ila nafsa. Omuntu yenna amala okulya ekiro n'agenda yeebaka nga tanaabye mu ngalo, bw'abangako ekibi kyonna ekimutuuseeko olw'okusula n'akasuka emmere, fala yalumanna illa nafsahu, tanenyanga okuggyako yeenenyanga yekka. Ebyo byonna bitulaga obusawo bwa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, byonna bitugamba olwaleero nti okuwona korona oba obulwadde obulala obukwata kola kino nga oba kiri, byonna mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabituyigiriza. Tunoonye bunoonya kwongera kugaziwa mu kumanya ddiini, tujja kubeera nga tuyiga ebintu bingi obusawo gye bwatandikira. Hadha wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.